Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. C'est vraiment cool à vous, merci. Et j'invite toutes les autres personnes à nous rejoindre, à rejoindre cette petite communauté création de basse-boat. Franchement, c'est vraiment cool. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on va désassembler la partie haute de la partie basse du bateau et aussi on va déposer le moteur. Donc là, l'objectif, ça va être de modifier la partie haute du bateau pour pouvoir accueillir cette plateforme style basse-boat. Mais avant ça, il y a pas mal de boulot. Il va falloir restaurer tout le plancher et restaurer le tableau arrière ainsi que la coque. Enfin voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, profitez bien, passez une bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, likez, partagez et puis on vous dit à bientôt. Ciao.